প্রথমেই ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল মাহমুদ, আপনি আছেন? আচ্ছা, তাহলে আপনার প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে রিসার্চ বেসড টারশিয়ারি এডুকেশন মডেল, কানেক্টিভিটি টু 4R। ওনার বায়োগ্রাফিতে একটু বলি। Dr. Mohammad Iqbal Mahmood received his BSc in 2002 degree in Mechanical Engineering from Islamic University of Technology, IUT, Bangladesh. Later, he had received his MSc in 2010 and PhD in 2015 degrees in Mechanical Engineering from Konju National University, right? KNU, South Korea. He did his master's in business administration in 2016. Major in human resource management from University of Dhaka. At present, he is serving as a professor, grade 2 in the Department of Mechanical Engineering, Maulana Bhashani Science and Technology University, Bangladesh. His teaching and research activities have been focusing on industrial engineering, lean and green technology, industrial fire safety, productivity management, OHS of industrial workers, economics, renewable energy, internal combustion energy, engine. Thank you so much. Thank you. Please, sir. Sir, Guru sir. ধন্যবাদ। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটি, যারা সুন্দর একটি কনফারেন্স, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের আয়োজন করছেন এবং খুব আধুনিক এবং বর্তমান টাইম অর্থে একটা কনফারেন্স। সো আমি আয়োজকদের এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সো থ্যাংক ইউ অল। সো already our co-chair have mentioned my details, so I'm going to my presentation. My presentation topic is based in research-based tertiary education model, connectivity to 4IR. So I am Professor Iqbal Mahmood from the Mechanical Engineering Department, Maulana Bhashani Science and Technology University, Tangail. My presentation outline includes introduction to current tertiary education in Bangladesh, government plans on higher education, 4IR connectivity to higher education, the proposed model that I have developed, so benefit and recommendations, and finally conclusions. So our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, in a conference, World Economic Forum meeting in 2017, first announced that Bangladesh is open and ready to move on the fourth industrial revolution to support innovations, startups, and to pilot innovative applications in our farms and factories. Then his son, so ICT advisor to Honorable Prime Minister, Joy, he also mentioned চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দেবে। এবং আইবিতে 2021 ফেব্রুয়ারিতে একটি সেমিনার হয়েছিল এর উদ্যোগে, সেখানে আমাদের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার উনিও বলেছিলেন যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য ডিজিটাল সংযুক্তির প্রস্তুতি বাংলাদেশ নিয়েছে। Okay, actually fourth industrial revolution combines three important things, like transition from agriculture to industrial society, and includes three important points like industry and economy that deals with work, that we buy and sell items, secondly transportation, the way we travel, and finally the society, social structure, the way we live. So these three important points are very much interrelated for the industrial revolution. And this is the revolution from industry 1 to 4. So 1784 first when the steam engine was invented, then in 1870 electricity invented, then third industrial revolution, automation and computers invented, and then currently we are in fourth industrial revolution. So we are now going through this path. So actually fourth industrial revolution, the term was pointed out by Professor Klaus, who was the founder, chairperson and CEO of World Economic Forum. In 2016, he first mentioned this fourth industrial revolution term in his book, The Fourth Industrial Revolution. And this book is published in 33 languages worldwide, and it's a very bestseller book. So it's he also mentioned in his book that this is the lines between the physical, digital, and biological spheres this industrial revolution is lie on. So these are the fourth industrial revolutions down of the
from Industrial Revolution 1 to 4. So it includes the Internet of Things, Internet of Service, cyber physical system, industrial application, Internet of Things, and data analysis of things. And our driving forces for industrial revolution includes this artificial intelligence, robotics, blockchains, IoT, virtual and augmented reality, big analytics, nanotechnology, 3D printing, drone technology, and 5G. Just our honorable chair mentions about the 5G. So these are the driving force. So now the second part, I highlight about the tertiary education system in Bangladesh, because fourth industrial revolution, if you want to implement, so tertiary level education is very much important. In Bangladesh, basically 5 educational classifications in higher education, level educations. It is mentioned like general education, technical education, professional education, madrasa education, and special education. Ministry of Education, they has make a structure like this. Tertiary education model is like this. So college, then secondary and higher education, madrasa education. So these are the organogram from Ministry of Education. One thing I want to mention, when I was going through the first 5-year plan, which was adopted by placed by Bangabandhu government in 1973, I was surprised that at that time our father of the nation, he thought about this 6 important things like autonomy of the university, establishment of the institution for scientific and research innovation, establishment of training center for public administration, private women education, graduation qualification for recruiting radio and television correspondents, encouraging for sports and physical exercise, and promote making the educational films. So these things Bangabandhu thought, and in that time, and in 1970, there's a quote, so সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের কথা তিনি বলেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায়, so higher education plan, in first 5-year plan, he mentioned these 4 important things. So increase the number of students in existing universities and establishment of new universities during first 5-year plan, establishment of more technical universities for spreading and ensuring quality technical education, establishment of separate university for ensuring proper management in college level education system, emphasis on science and technology based education, and considering the population and demand, admission of students to increase 30% in each year. So these things was included in first 5-year plan. So the visionary leadership, what is called, so from Bangabandhu we got him. He chose the scientist Kudrati Khoda for that commission chairman. So in currently some reports like Bangladesh university are not performing well to any reported international ranking system yet. It is developing stage. So this World Bank gave a report, and the financial space, they say recent study in Bangladesh Institute of Development Studies says university graduates are unemployed currently at 38.6%. And for credential inflation, the jobs are not suitable for the graduates because they need skills. Here the graph shows the tertiary education in Bangladesh from 70 to 2020, it is about 40 lakhs intake in public and private universities, the number of students. Here, use this report in 2019, it shows that university spending on research and development process, so about 37.9 crore taka from Black University and other universities, including some public. Here shows STEM, science, technology, engineering and mathematics. Here we see this Bangladesh, India, and Sri Lanka, our neighboring countries. So 21% only intake in tertiary level education. And in a global, our South Asian regions, so Bangladesh on the 17%. So Bangladesh overall gross enrollment rate in tertiary level education is 16%. As of 2016, this little bit previous data by World Bank. So lower than the neighboring countries like India and Sri Lanka. So we have to focus on this important issue. Here, a graduate tracker study said so some skills that we needed. So English, problem solving, team working, practical skill, ICT and communications. Moreover, in 2018, it shows computer skill, work ethics, time management,
critical thinking, and English communication. Both are equally needed. So only 3.61, 3.58. So these skills are equally needed for the students, tertiary level students. So our government planned in 7th, 5th year plan. So at higher education, tertiary level education, number of student, teacher, and institutes had increased rapidly. So the fourth industrial revolution need to enhance as there is lack of science, technology, engineering, mathematics students. So the students are not interested to take these courses. Technical and vocational education is playing a very important role here. And sometimes TVET education is considered a second-class education. That's why students are not focusing on that. And industry academic collaboration is often missing, generally skill gap and unemployable graduates. So which is the main concern of my presentation. In the 8th, 5th year plan from 21 to 25, the government hall has already revised it after 6th, 5th year plan and 7th, 5th year plan. So the studies are drawn from the National Skill Development Policy 2011 and National Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh 2018 to 30. All these studies are consist with the National Education Policy 2010 and 9 important actions government has fixed in this 8th, 5th year plan. So these are increased focus on science, technology, engineering, mathematics related courses. So this has to be increased. Secondly, government and private sector collaboration, very much important. So industry and academia and government. So these things, collaborations are very much important. So increase the number of training institutions. So for developing this skill, there is no alternative of training. So 8th, 5th year plan takes steps to increase the number of training institutions for trainers. Reduce the gender gap. So recently it is improving. So under the 8th, 5th year plan, this will help to narrowing the eliminating the gender gap. Then greater collaboration or internationally reputed universities. Still, some universities and research institutions have collaboration with the international university and research institutions. So it has to be extended. And 8th, 5th year plan has these plans. More focus on research and publication. So research institution and universities doing this. Then the industry academia linkage, the placement programs. So 8th, 5th year plan also highlighted these important things. Introduction of a skill-driven course in postgraduate level. So to develop the skills, so the course need to be introduced for the postgraduate studies, and strengthen the UGC. So it is already, so UGC have some like HECAP. It's an important project by UGC from the funding from World Bank, and then HEAT project. So UGC is for strengthening the UGC. It is also a very important plan for the government. The government has important plan in the 8th, 5th year plan. And here in university education, if you see, it is the source of the secondary and higher education, Madrasa Education Board. So teacher-student ratio, student per institution, teacher per institution, here is the ratio, and the SDG goal, SDG 4 is the our quality education. So we have targeted this, government has targeted this. So addressing this skill constraint, the 4th industrial revolution, government has given more emphasis on ICT education. So, and this 8th, 5th year plan also include this important 6 points, adapt to lifelong learning models of education, increase focus on ICTs, the skill for employment and investment, increase focus on science and technology, engineering and mathematics fields, making market-oriented training and curriculum. So our outcome-based curriculum is already spreading out university level and so others. So the role of technical and vocational education. So government has taken some more steps, that national security for artificial intelligence under the Ministry of ICT, national Internet of Things strategy, national blockchain strategy, national strategy for robotics. So government already has taken some plans to focus 4IR particulars. So here is the model. I propose some things. So like the model basically highlights 3 important entities: government, manufacturing industry, and university. So in foreign countries, we have seen when while visiting too many countries, how they interconnected to each other, government, industry, and university. So they are the model I propose. So the different ministry, they can finance to the university as well as to the industry. And university
professor or university researcher can take this project and hire some graduate and postgraduate student. They can develop the item or service, and university is connected to industry. So industry will give the this like industrial machinery support in our lab. So there are very minimum facilities, but in industrial scale, if you go, so the manufacturing industry, they have lots of machineries and facilities. So if these things is can implemented, then some results will come. So here government can encourage the allocation of fund for university and research institution, encourage the university for engaging research and development project, preservation of intellectual property rights like patent as our own property, make policies for expansions of research and development activities. And university get benefit, the respective professor of the university or scientific officer of the research institution involved the research project directly. Graduate and undergraduate student can involve in research and education research activities directly, and funding from either government or from industry. Publish journals and attend conference in national international levels. Students achieve their PhD and PhD masters or bachelor degrees. And industry, they receive the project and fund from government to develop a product or service. Job positions to create for researcher and graduate student. Researchers introduced with the industrial flavor. Moreover, they have opportunity to job placement in the same industry. Industry can earn profit with the project and research outcome, which is very much important, because the product must be used by the end user. So the research outcome will need to deliver to the end users and develop its own R&D center. So there are some other time issues, sir. So okay, sir. So some recommendations of after implementing this model, I have some recommendations like implementation of the models, tools and techniques in teaching, learning and assessment system. Our outcome-based curriculum is already focusing these items. Make policies to attract and retain higher qualified teachers in the performance management and professional development. Signing more MOUs with the international universities, renowned universities. So suitable or encouraging government policies to practice to attain international academic research project. So there are a lot of opportunity to get international project. I am personally continuing a 7-year project with South Korea government. So it is very much important for making the government policies. Then increase industrial engagement. The industrial expert must include with the OBS system. It is already happening in the universities. So implement sustainable public and private partnership. It is also going. Organize the Bangladesh Accreditation Council and BITE for the international accreditation and recognition. Harmonize the national qualification framework. And there are some others. So I think these recommendations for proper judgment and proper implementation, maybe it is possible to incorporate the government, the university and the research, manufacturing industry to a closed loop circle, and every entity will be benefited. Because when I stayed in foreign country, I have gone through this model, and I myself get benefit. And a lot of students I have seen in different countries, they have get benefited. So finally, our knowledge, skill, competence, all the things will increase through this model, I think. So finally, we are ready to cope up the 4th Industrial Revolution. So thank you very much. If you have any question, please. ধন্যবাদ। আমাদের এখন যে পাওয়ার প্রেজেন্টেশনটা করেছেন, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা স্যার এখানে যারা আছেন, এখানে যদি কারো কোনো প্রশ্ন, আমার মনে হয় যদি কেউ কোনো কোশ্চেন না থাকেন, আমরা পরবর্তী যে আমাদের পেপার প্রেজেন্ট করবে তাকে আমরা ইনভাইট করতে পারি। আচ্ছা, আমি নিজে একটা প্রশ্ন করি যে আপনি এখানে একটা সিনারিও যে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের উপরে যে গভর্নমেন্টের বরাদ্দ বা রিসার্চ নিয়ে রিলেটেড নিয়ে কাজ করেছেন, তা আমাদের যে 4th IR আপনার এই পেপারটা কিভাবে কাজ করতে পারে এটা একটু যদি বলবেন। 4th IR আমরা 4IR যে আমাদের স্যার মেইন ড্রাইভিং ফোর্স অফ 4IR, আমরা রোবোটিক্স দেখিয়েছি, ইন্টারনেট অফ থিংস,
cyber physical system বা 5G technology. So these all are related to higher education. So higher education institute গুলো আমাদের ব্যাচেলর বা মাস্টার্স বা পিএইচডি লেভেল ইভেন পোস্টডক লেভেলে যদি এই বিষয়গুলোর উপর নিয়ে কাজ করে এবং নট অনলি in lab but also with some international project, গভর্নমেন্ট এখানে সাপোর্ট দিতে হবে, ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট দিতে হবে, আমাদের রিসার্চ প্রফেসর বা রিসার্চ অর্গানাইজেশন যারা অফিসার আছেন সিনিয়র অফিসার তারা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবে। তাহলে হচ্ছে কি প্রত্যেকটা এন্টিটি বেনিফিটেড হবে। গভর্নমেন্ট এখানে রিসার্চের জন্য এনকারেজ করবেন এবং ফান্ড দিবেন। এখানে ইউনিভার্সিটিগুলো প্রফেসর তাদের স্টুডেন্টদের রিসার্চ করবে, রিসার্চ আউটকাম পাবলিক, ইন্ডাস্ট্রি এই প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসকে কমার্শিয়ালাইজেশন করবে, গভর্নমেন্টের সেখানে সাপোর্ট থাকবে। সো স্যার ইটস ট্রাই নেটওয়ার্ক সিস্টেম, এবং এইটা স্যার এফেক্টিভ করা সম্ভব থ্রু এডুকেশন। ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের যে আইটেমগুলো সবই কিন্তু ইনক্লুডেড। থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা, একটা বিষয় হচ্ছে যে এই ইমার্জিং টেকনোলজি গুলা আসলে আমাদের ফিউচার কেরিয়ার গুলোকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। তো একটা রিসার্চে দেখা গিয়েছে ইভেন 2030 সালে যে জব মার্কেটে থাকবে তার 80% হবে নতুন ধরনের। তো এই 8-10 বছরের মধ্যে এই জব নেচার গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। ফলে আমাদের যে বাচ্চারা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে বা সেকেন্ডারি এডুকেশনে আছে তারা যে কেরিয়ারের জন্য পড়াশোনা করছে ওই কেরিয়ারটা কিন্তু আননোন। ফলে এখন যে এডুকেশন নিয়ে বা স্কিল নিয়ে তারা বেড়ে উঠছে এটা 10-15 বছর পরে অবসলিট হয়ে যাবে। তো এই ইমার্জিং টেকনোলজি গুলাতে যাতে কন্টিনিউয়াস রিস্কিলিং আপস্কিলিং করা যেতে পারে আমাদের যারা ওয়ার্কফোর্স আছে এবং যারা আমাদের গ্রাজুয়েট তাদেরকে এই কন্টিনিউয়াস রিস্কিলিং আপস্কিলিং বা রিএডুকেটেড করার বিষয়ে আমাদের টারশিয়ারি এডুকেশন কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। আসলে আমরা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যখন প্র্যাকটিস করতেছি, আমরা এখানে যখন ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ, আমরা যে পরিমাণ জব আমাদের হারাবে তার চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ জব এখানে ক্রিয়েট হবে। এখন আপনার খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে আমাদের টারশিয়ারি লেভেলে যাওয়ার আগে আমাদের মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক যে লেভেলগুলোতে আছে আসলে প্রথম থেকেই আমাদেরকে শুরু করা দরকার। যেমন বাইরের দেশগুলো মেটাভার্স ইন এডুকেশন ভেরি মাচ পপুলার, যে বাচ্চারা এলিমেন্টারি স্কুল থেকে মেটাভার্স, এর কিছু সাইড এফেক্টও আছে বা ডিমেরিটসও আছে। এই মেটাভার্স ইন এডুকেশন দিয়ে যে বাচ্চা একদম প্রাইমারি বা এলিমেন্টারি স্কুল থেকে শুরু করে একদম টারশিয়ারি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত এটা করা সম্ভব। এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে কি আমাদের কারিকুলাম। আমরা যারা একাডেমিশিয়ান, আমরা বর্তমানে যে আউটকাম বেস কারিকুলাম, এখানে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট এবং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোকাস যে কারিকুলাম সেই কারিকুলামে আমরা তৈরি করছি। সো এটা সময় লাগবে, বাট ইন দ্য প্রসেসিং এ আছে। কারণ হচ্ছে কারিকুলামে যখন আমরা এই আপডেট টেকনোলজি গুলো আসবে, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে পাশ করে বেরোয় ইন্ডাস্ট্রি যদি সেই সাপোর্টটা দেয়, গভর্নমেন্ট যদি সেই সাপোর্টটা দেয়, তাহলে ইন্ডাস্ট্রির সাথে সরাসরি তারা কানেক্টেড হতে পারবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি ইন্ডাস্ট্রি এখনো আমাদের দেশে অনেকে ম্যানুয়াল ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনা করেন। এটাও কিন্তু হুট করে ম্যানুয়াল থেকে টোটালি অটোমেশন পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব না, এটাও ধাপে যেতে হবে এবং কিছু ইন্ডাস্ট্রি অলরেডি শুরু করেছে। তো আমাদের এই ইমার্জিং টেকনোলজিস, ইমার্জিং ফিউচার, এই ফিউচার আমরা এখন থেকে শুরু করলাম, হয়তো বা 30 সালে বা 40 বা 41 সালে আমাদের রূপকল্প যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন সেখানে যে আমরা ইনশাল্লাহ সফল হব। ধন্যবাদ আপনাকে। যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক যে উপকমিটি তার চেয়ারম্যান স্যার স্যার আজকে কিছু বলবে এই ব্যাপারে। স্যার আপনি কিছু প্রশ্ন? Okay, thank you. Hello. Thank you very much. It was a nice presentation, and I am very much impressed for your deliberation. Really, for the benefit of our country, during the time of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, there was a commission. It was called the Kudrati Khuda Shikha Commission, Education Commission. But the commission submitted the report, but it was not implemented during that time. But already 50 years passed. But that kind of education which is oriented to the application of technologies, education based on the technology, that we are going to do now. And in fact, we need a society, technology-based society, knowledge-based society.
And 4IR, I hope this will be implemented very soon. And we are just going to join and sharing the knowledge between among our intelligence and the foreign intelligence too. So I hope and I wish you progress and go ahead with the team and research that can help to educate the society, since you are a teacher and teacher student, so that we can have very knowledge and intelligent society that can help to build up Bangladesh as a golden Bengal. Thank you very much. Thank you very much. স্যার ফার্স্ট 5 ইয়ার প্ল্যান আমি পড়তেছিলাম, আমি খুব সারপ্রাইজ ছিলাম যে বঙ্গবন্ধু সেই 1973 সালে যে ফার্স্ট 5 ইয়ার প্ল্যান যখনই করে এই চিন্তাটা তার ছিল যে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বেসড এডুকেশন এটাকে ডেভেলপ করতে হবে, টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনকে বাড়াতে হবে, টেকনিক্যাল হ্যান্ড তৈরি করতে হবে। এটা স্যার সেই 1973 সালের, আর সেটা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 48-50 বছর পরে এসে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে। এটা স্যার তার মানে কতটুকু ভিশনারি লিডারশিপ আমি স্যার এগুলো পড়তেছিলাম এবং আইডেন্টিফাই করতেছিলাম, এবং সে হায়ার এডুকেশনের উপরে তার যে বিষয়গুলো, এবং সে কুদরতি খোদা একজন বিজ্ঞানী, তাকে কিন্তু সেই কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছেন। সো এভরিথিং ওয়াজ ইন্টারকানেক্টেড। এবং স্যার যে মডেল আমি উপস্থাপন করলাম স্যার, আমি নিজে বেনিফিটেড। আমি দক্ষিণ কোরিয়াতে ছিলাম স্যার দীর্ঘ 5 বছর। এই মডেলের মানে এটা হয়তো পরিবর্তন আরো মডিফিকেশন প্রয়োজন, আমি নিজে বেনিফিটেড হয়েছি স্যার। So I think so more study is needed on this model. So thank you, sir.